ഇന്നത്തെ ഈ ഒക്കേഷനിൽ ഞാൻ ഇന്ന് റിട്ടയർ ആവുകയാണ്. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് കുറച്ച് സമയമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. മോക്ക് ബോൾ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു മാസം ഞാൻ റിട്ടയർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ പലരും നാട്ടിലായിരിക്കും. അത് കാരണം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കാണാൻ ഒരു സൗഹൃദം എടുക്കാനും ഇന്ന് ഒരു ഒക്കേഷൻ സാറിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് കൂടെ എനിക്കും കൂടെ കിട്ടിയത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഈ കലാലയത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ചോയ്സിലാണ് ഞാൻ വന്നത്. കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഒരു 8-9 സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഫ്രം ബാക്ക് 96 ഓൺവേർഡ്സ്, 95 ഇൻഫാക്ട് 95 DIT എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു മനസ്സിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മാഹി കോളേജ്. അത് കാരണമാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വന്നതാണ്. ഐ ഹാഡ് 3 ചോയ്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ വന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാലം ടീച്ചറായിട്ട് മൊബൈൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അബൌട്ട് 4.5 years. അപ്പോൾ ഈ പിന്നീട് അത് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഓർ ബൈ ഗോഡ്സ് സം ഡിസിഷൻസ് ഞാനത് വിട്ടിട്ട് ഈ ജോലിയിലേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം മേ ബി അതുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടും മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചെറുപ്പാകാനും ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ മറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡാറ്റാസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ, ഒരുപോലെ മറ്റ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോകും. നമ്മളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈവൺ വിത്ത് മെഡിസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യും. ഇനി വേറെ സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മറ്റ് ടെക്നിക്കൽ സാധനങ്ങളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വലിയ സ്ട്രെസ്സ്, നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ആ ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പിന്നെ കുറേ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറേ കാര്യം അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അതൊരു ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിൽ കൂടെ ഒന്നും കടന്നു പോകാറില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് വേ ആണ്. നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നാമത് വേ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾസോ നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലും, അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റായിട്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ തന്നെ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡ്ലി 4 hours or 5 hours മാത്രമേ ഉണ്ടോ. ബാക്കി നമ്മൾ ഉറങ്ങാനും ബാക്കി സമയം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പോൾ സോ ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ബന്ധം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതും, അതുപോലെ അവിടെയുള്ള മറ്റ് ആൾക്കാരുടെ സഹപ്രവർത്തകരോട് നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഈ സർവീസിൽ വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് ഒരു 1 month മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതും കടന്നു പോകും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു. എനിക്ക് മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. എല്ലാ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിലും നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഗ്രേസ്. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയും നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകരുമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഓഫ്കോഴ്സ് ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ മേ ബി പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടും, എസ്പെഷ്യലി എനിക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പറയാനുള്ള പിന്നെ സീനിയർ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടും വളരെ നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ
ഇപ്പോൾ സാറ് തന്നെ പറഞ്ഞു ആസ് എ ബ്രദർലി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഡെഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ രാവിലെ വന്ന് 8:45 നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാം, വൈകുന്നേരം പോകാം. ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ബട്ട് 100% ഓർ നിയർ അബൌട്ട് 100% നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ, എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ക്ലോസർ ടു ഹാർട്ട്. സോ അതുപോലെ സാറിൻ്റെ അടുത്തായാലും ആരെടുത്തായാലും എനിക്ക് തന്നെ ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. പലരുടെയും പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലരുടെയും ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് സം കൺസ്ട്രെയിൻസ്. പക്ഷേ മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളൊരാളുടെ വെറുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളുടെ ഒരു അതിർത്തിയോ നമ്മുടെ സർവീസിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ it will be ill-effective. On the dais and off the dais, my dear colleagues from this college and outside college. Okay, I'm very happy to hear good words about me. And again, I want to explain something. First about savings. People are telling my father is a medium earning man, so he used to give enough money. He used to give money to go by bus to Eluru to go to study college. When I go to bus stand, I see bookshop. When I see bookshop, a lot of books are there. My principle is what is cheap and best. Cheapest book, what is that, and what is the best? I found the wisdom. One book is there, wisdom. At that time, the price of ticket is 40 paise. For going and coming back is 40 paise, 80 paise. So that book cost is 1 rupee 25 paise. That means if I don't go by bus for 2 days, I can purchase this book. And again I see, after purchasing that book, again I see another book, Science Reporter. 1 rupee 50 paise, very small amount at that time. That is, if I don't go by 4 days, if I don't go by cycle by 4 days, for 4 days to my college, I can have that book also. Then I see Reader's Digest, very good book. And that boy, one boy is standing always before bookshop. He is not leaving. He is always seeing book, but he is not purchasing. And that shop owner, he get very much irritated. He is not able to, his business is affected. Again by morning he is standing here waiting when he opens new books. Like that I used to have a desire to purchase books, to read books. What is there? Then and there I try to see, open, and what is there index, we will see what is the content. Then he will scold, no. You have to purchase, like that he used to say. Like that, then I stopped going by bus. My father gave money. He told, you go by bus, my dear child. You enjoy, don't suffer. I give enough money to go. But I can't ask extra money because I know his condition, his work, how he is earning. I don't want to ask him. Therefore, what I have to do is only to save. How can I save? Leave, don't go by bus, go by cycle. After going by cycle, I found out that it is giving trouble every time. Because I had to go by that national highway, that is Madras to Calcutta highway. It is very hot and always gives troubles. And sometimes the cost of repairing is more than the bus. Then I thought, okay, I should not go by. I should leave cycle also. The best thing is walking. No repair is there. No expenditure. And I can purchase all the books. And I can keep all the books. So like that I used to purchase books and keep it in my home and read, enjoy. Daily I used to, every time any new book comes means I am very anxious. What is there inside? I want to see. And wisdom book is, that is very little price. And but so much content, very interesting stories and very interesting. Science report also. Science digest. Science refresher. Like that many books.
Every time I used to, always whenever I go, I wanted to have a new book. And always sitting before in library. Once sitting in library, I went by bicycle. After eating something and I ignored so much and I forgot taking cycle. And I came by bus. I used to have pass also. I came by bus. 3 days leave. And 4th day I had to go to college. I was searching. He is there with me cycle, but cycle is not there. Then I came to realize that I forgot my cycle in college itself. After 3 days only I came to know, realized. Then again that watchman was scolding. How you have forgotten this cycle there? So many days it is there like. Means I didn't know that I came by cycle, I just came back. Then when I had to go after 3 days, then only I came to realize that I forgot my cycle there. Like that I was so much involved many times. But it helped me a lot. Because that habit helped me a lot. When posts are announced in Andhra Pradesh Public Service Commission, 3 posts are there. So it is very difficult to get in a state commission post. And that too in a subject like physics. I know that I will be selected. Whatever be the number of candidates, whatever be the question paper, I know that I will be selected, I will be one among them. Because I used to work hard and learn myself everything. So that is how I got selected in APPSC. That was very honestly they conducted examinations. That chairman was telling, he gave an interview. In Telugu it is written, Pratibhaku Pattam. Merit matters. Merit qualifies. Only merit, if you have merit you will qualify, that's all. Nothing is there, no political influence, no money, nothing at all. At that time, when they used to conduct interviews also, they used to close all the gates and everything, they used to conduct interviews, and by the evening, the list will be out. Again next day interview, again marks will come. Like that every day by night, they give you all the marks, even decimals. Sometimes many people miss by decimals points. There will be no rounding up. Otherwise they cannot give the postings. So like that they very honestly selected a pupil. I got the job because of these habits. Wherever I am there, I used to go to, I know only 2 places. College, home, library. In the college also library. If class is not there, it means library. I used to sit in library and I used to enjoy reading different books, magazines, stories. And it helped me to learn many things. That helped me. And my sisters love me so much. Even now also. They also my sister girl. Generally after a long time, you cannot have such a bond. But my sisters still continue to love me as they loved when they were very young and very small. That was the habit of studies. And again reading. The second habit is reading. Whenever I see a book, I used to go to college and the bookstall is there. I used to stand before the bookstall and I new books, very lovely books. Discovery, geography, national geography. When you find a person who speaks the same language, then it will be very joy. Here also, that is why I used to go to chemistry department. Because I can't speak fluently without any effort. And there also I had a colleague, that Dr. Vyachari is a very learned person. And he very learned, very polite, highly knowledgeable person. And I got one of the luckiest things of Pondicherry administration is that I have the company of him. Because I used to sit with him. Such a knowledgeable person and such a humble man, always looking down and very grounded, always onto the earth and highly knowledgeable. Even after college closing also, he used to go and prepare the notes. He used to write the notes for students. And even holidays also, he used to fully prepare everything, notes, and he makes copies and he distributes to students. గాలినై పోతాను గగనానికి
When I cannot do that, I will go a simple crush of air. Noise. So as long as I can produce melodies, I can live with my in this world as a flute. And before I have a very that everybody knows these lines, but again I will remind these things. Robert Frost's poem. The woods are lovely, dark and deep, but I have many promises to keep. I have many promises to keep. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So the journey continues forever. Faculty Forum President and my dear colleagues and all others gathered here. A long good evening, and we are listening for a lengthy speech from Sankaracharyulu sir, and before that actually we all have been unearthing the simplicity in Sankaracharyulu sir, and at that time I even thought of forming a, what you can say, a fan club, Shankar Sir's Fans Association, like that actually. And that simplicity is such a quality that we have to see in him. I don't have it. I hope I'll try to get some from him also. And anyhow, I know that we all are very eager to go home. And in this moment, I'm not stretching my words. Actually, I express my sincere thanks on behalf of the faculty forum and on behalf of the college itself, and especially for those two distinguished guests, Sankaracharyulu sir and Suresh sir. And when the name of Suresh sir comes, actually what comes to my mind is, what you can say, a rule-bound, sincere official in the college. And I even heard from other departments, and during the election time, he's such a person who is very eager to do his work, and most, we can say, he's very sincere and uncorrupted in the real sense of the term. Because actually whenever, even though he had many chances to work in such places where he can make money, and he was not ready to go there, rather he opted this college. And in that sense, we can say such species are extincting actually. And in this era, such persons are very much inevitable for us and society. And I express sincere thanks on behalf of our college and faculty forum to both the users. And also reveal the name which you gave publicly. Yeah, actually I used to call him as Major Ravi. Actually, when you look at him and think about the photo of Major Ravi, and we are going to lose Major Ravi soon from our college. The same way regarding Sankaracharyulu sir, I used to take some freedom, and I used to wish him, I am sure that within a short span of time you will be the next Ramoji of Hyderabad. And today when I heard about the bank balance, I am sure that it will happen soon. And another thing is, somebody was mentioning Warren Buffett, and regarding the investment philosophy and other things, he made a comment I do remember, that if you run after the brands, you will not be able to save money. And that is what I had observed in the case of Sankaracharyulu. So he never runs after brands, and if you run after brands, actually you will be spending more money on the basic things of given, and that will in the long run it will take away your money. And in that case, we have two ideal models, and we thank them on behalf of the college once again. And as the time is already very late, actually I express sincere thanks to all participants here, including our principal and all other gathered here. Thank you once again.